iko hivi. Mimi na wewe tumemaliza. Umesikia? Mimi na wewe tumemaliza na mimi kwa nenda kuumiza. Naenda nachukua watu wengine watakuwa shule sasa. Ankoda wase rumo. Okado wachinika until we explain nani manonga. Abroad the kumidwa the da code the da endo shiko hiyo duka. Endo shiko hiyo duka. Babe. Santa enda wapi? Washa kitu. Mambo vipi? Kama kawaida, this F1 where we educate, we entertain, and most importantly we empower. Guys, if you're new here, you know we do it. Like, subscribe, and don't forget to share. Road to 100,000 subscribers, and I believe this team is loyal, is legit, as we continue sensitizing and creating full awareness to society at large. Anyway, sitaki kuongea mengi sana. This is one sensitive story, and I said I have to do a follow-up through thick or thin. Been looking for the gentleman for the longest time. We had to have a talk and just convince him that he is not here for the sake of himself alone, because many people go through this, not only those in marriages, even those who are yet to join young marriages. Sitaki kuongea mengi sana, labda nikukaribishe tu bro, kama unaweza pata tu nguvu. We just have a talk for the sake of our viewers, for the sake of that one person who passes through the same thing, for the sake of every individual who want to learn one or two. Ndo nikasema anyway, shukran sana kwa kuingia, and we can have just 1, 2, 3 talks. Sijui tuanzie wapi. How's life? Acha tuanzie tu hapo. It's barely 48 hours. Maybe you can tell us how things are. Tu ukipata tu nguvu tu kuomba kwako tu, tafadhali tu. Life may change. To be honest, bro, but things are not the way they used to be. Maybe tuki break down kidogo. Tuanze na the point, where is your wife? Are you people talking? Are you still sleeping under the same roof? Manze, bro, vile tu tulimit hiyo time, vile nimwambia ende home akaenda, so niko tu hapa man. Didn't expect, hata sikuwa na imagine siku moja mimi naweza kwa hii position. So it is very difficult for me, but I'm praying to God that history yote tuiishe. Sikuwa na expect. Speaking of which, tukiongea honestly, unajua the first time I always meet people, kuna vile mna praisiana vizuri. Ile sasa kuwa honest, have you ever suspected ama has any cheating things ever arisen? Never. Mwanzo sijawahi. Hata kidogo. Mpaka sasa wewe ndio ukakuja expose vitu hizo za messages sijui za huyo. Do you always look at her phone? I don't. Maybe because now unajua ukishaamini mtu na phone ziko hapo. Mimi maybe mtu apige simu na kwa washroom ama kwa mahali ndio naweza mwambia unapigiwa. But when you trust someone, why should I go snooping into her phone? I get you. I don't. Maybe tukianzia, unaweza nipatia tu story. Where did you meet your wife? Ama where did all this start? Mkikutana, the person you met. We met way back, man. We met in around 206 hapo. Mwaka ikianza. So tulikuwa kole na alikuwa hapo KMTC tu, so napenda tu vibe yake. Kasema tu I want to be interested, nimjue zaidi, and in fact whatever pia ilifanya nikampenda zaidi because she was really church going. Kana saa ingine anaimba kwa choir, vitu kaa hizo, and we just had a fling. So from the following year tukaanza tu kustay, and then the rest followed, man. Wow.
So the lady you met alikuwa mtu God fearing. God fearing. Very honest. Yaani unaona mtu hata ukimwambia ni aje mimi leo niko tu na 200 bob. What do we do about it? Tunapanga hiyo budget vizuri mpaka tumetoka from a humble beginning mpaka mali tumefika. So I didn't expect hizi vitu zote tumetengeneza mpaka saa hizi zibomoke tu hivyo. It is not easy because I've invested 15 years is not a joke. It is not a joke. Na maybe nikiuliza, so far has any kid known anything to do with this? Kwanza huyo wa pili anashinda anauliza hizi mama sana mambo tu ameenda kuona, ameenda ushago kidogo lakini anakuja. Ameenda na huyu mdogo. Kila hajaenda na mtu yote, vile nilimwambia enda ameenda. Mimi bado niko na mtoto mdogo kwa nyumba. Hata vile nimekaa hapa ni vile analala. How do you survive with lactating baby? Bado ananyonyesha nini? So tunajua how to communicate at work. So they gave me a period. Just had to take a leave kidogo just to handle myself because my job is also very much demanding. If my mind is not haiko sawa, I cannot even deliver at work. I get you. Yeah, so I had to take a break kidogo, at least put my mind together. I see what will happen now. Any communication from either of your parents, either your side or her side? Mi niko na only one parent. So bado sijaweza hata kuambia. Hawajui story bado. So nilikuwa nataka tu nichukue time, nitulie nione kama naweza reach out pia huko, nijue mali yuko. Na uli confirm alifika kwao? Nijue tu mali. Ama muongee ama vile alienda tu hivyo hauja confirm any details kama alifika kwao? Mimi sija call, sasa mimi sijui kama. Na nikikuuliza, maybe this is the woman umekaa nayo 15 good years. You go to same church, right? Hakuja kuwa na any tashwishi ama nini? Hakuja kuwa. In fact, hii story ya messages is the first thing now nimeanza put dots together. Unaona? Is there an occasion time unaona akibehave weirdly? Unaona kama saa ingine mimi ninaweza toka job, saa ingine shift yangu iko very busy. Nakuja namwambia babe, leo nataka tutulie, at least tutulie, we make love. Mara kama juzi alikuwa ameanza kuniambia ati ananyesha. Nikipiga hesabu si ni 10 days ago alikuwa ananiambia the same thing. How comes tena niambia the same thing? Lakini sasa kama mwanaume unajua tu una brush off, utaki kuanza kuwa so much suspicious. Sasa hizi unaanza kuweka dots together. Okay. So alikwambia huwa ananyesha and apparently ni 10 days after alikwambia. Then ukatulia tu. Nikatulia tu. So apparently that could have a connection na ile siku sijui ameumizwa ama sijui nini. It could have a No jamaa wa duka, do you talk? Hata sitaki kumuona ba. Because naweza fanya kitu mbaya. Naweza fanya kitu mbaya niharibu tu life yangu, niharibu life ya watu. Naweza enda to the extreme. Sitaki tu kumuona. I don't. Is he still in that shop ama hata chapati habari ama na? Sijui kama wanaongeanga naye huyo wife yangu kama wanaongeanga. Shop naonanga tu amefungua. Me I don't want to know. Because I don't want to overreact. I get. Maybe unaweza explain ama answer his swali that I always ask people. What do you think your wife lacked? Ama what do you think you didn't give her that made her do whatever she had to do? And apparently kwa message ni kitu inakaa it was done continuously. See once ama twice. It could be more than 2 times. Unaona job nafanya is so demanding. Na saa ingine ni shift, saa ingine I have to travel. I think tu ni time. Mimi ni time ndo sijampatia. Because sometimes I'm rarely at home. Because I have to look for money for my family. I have to provide for them. Naelewa. Wewe unajua kwa mwanaume lazima uhustle. I get you. Sasa unapata uko job, unaenda una travel kidogo, unaenda juu pia mimi ni member of 4th estate.
Sasa ni kazi. Sasa hiyo time ndio sasa hakuna. Na shai kuambia ati my husband una travel sana, unipati time, ndio maana nafanya hivi. Ashaisema, kusema naye ashaisema. Lakini namwambia what do? I cannot quit. I have to work. Nisipofanya kazi watu watakula nini? Unaona? Yeye mwenyewe job yake sio stable. Ni businesses hapa na pale. Mimi ndo kila kitu. Sasa nisipoenda job tushinde tumeangaliana kila saa. Watu watakula nini? Does that even justify yeye kuenda to an extent? It doesn't justify. It does not justify. It does not justify. Mimi natamani sana angekuja. Actually angekuwa ningekuita wewe na yeye. Even if you can put her on phone and help me ask her such question. Unaweza mcall? Tu niulizie tu hiyo swali. Maybe what did she lack? To explain ndio tupate the other side of the story. Man, niko na sema rajui kama ameni block. Unaweza tu jaribu tu mcall tuone tu tafadhali. Anaitwa nani? Adhiambo. Lois Adhiambo. Lois Adhiambo. What do people want? Ukipendwa, ukiwekwa, bado watu wana cheat. Comment down there, what do you people want? Kama mapenzi ni ngumu kweni mabeshti jameni. Hello? 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 Ukiwa kumentere kanyo mondo wawo maber yawa. Ine koko? Ine koko wo kanyo. Toto wa kelele. Halo? 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 Anakata ama mcall tena. Nasikia kama tamani tu muulize that question. Tafadhali for the sake of the rest. Najua hata labda mimi. Unaona, labda hata kwa hiyo shopkeeper. Sasa mbona simu yake? Niweke tu loudspeaker. Niweke tu loudspeaker. Hello? Yes. Sasa. Sana. Kwani uko? Niko kwa nyumba. Kwani nakupigia simu nikasikia tu kwa kelele. Kwani nyumba hii iko na kelele aje? Kuna place vitu zinajengwa. Eh? Kuna place vitu zinajengwa. So uliamua aje? Ulifika hapo? So uliamua aje? Mimi niko tu, wewe ndio uniambie. Hata pia mimi niko tu, wewe pia wewe niambie. Niko tu poa. Ati uko poa? Uko poa? Nang'ang'ana tu. Situation yetu. Mimi siko poa, nimeshindwa kung'ang'ana. Sasa nang'ang'ana aje na hii situation? Nang'ang'ana aje? Sasa mimi nilikuwa nataka unipatie time for the story. Nikupatie time aje Adhiambo? Uko serious? Ngeni ya kwani bwana nani ngani ukinyaka tangisa nini nani ngawa? Eh? Nilikuwa tena reasons tu. Nilijipata tu nikafanya. Nikitaka take time. Ningetaka tu tupate time. Tuongee juu ya watoto. Tuongee tu venye tutafanya. Sasa ungeniambia sasa 15 years down the drain, 15 years honestly. So you could have talked to me, so you could ungeniambia tu. Kwani what was I not doing? I was always there for you. I was providing for the family. What was it now?
And then to make the matters worse, yani a shopkeeper, really? How can you stoop that low? It's not all about shopkeeper. It's what that drove me to do that. So mimi niko na wale Kama ungetaka tu kusikia explanation yangu kwanza, ndio hata maybe unaweza nielewa. Si ati nasema nilifanya kitu poa. I know I made a mistake, but ningetaka tu time nikuexplainie. Mbona nilifanya hivyo? So unataka nifanye aje? Nikuje huko ni tuongee na kina mama ama unataka kuja home tu solve kitu kivyetu? Naweza kwambia tu reason sahi. Wewe usiniambie reason kwa phone. That's why nataka tu tukae tu tunaweza kaa chini wawili ama mimi nikuje huko. Me I don't know, but at least I just cause acha nikwambie tu kweli sasa hizi niko na wale wasi walichukua hiyo video wamekuja home kunijulia tu hali and they wanted to know mambo iko aje. Ningekuwa karibu ningeweza fika kisa tunajua niko mbali. So ni explanation kwanza. At least ukijua nini lilidrive tukipatana tujue. At least uko umejua the reason why. Niambie basi. Niambie. Ilikuwa attention. Ulikuwa ukitoka job, umechoka. Hata kitambo ulikuwa good in sex. Lately hizo times zimepita uko tu ungekuja. Uko tu, sisemi niko ubaya. Kwa hivyo niko tu sasa. Uko tu umechoka. Hakuna hata time. So na hiyo loneliness. Hiyo time, hiyo attention ili lack. Na mimi kama mwanamke niko na needs. Sasa mimi nikapata mtu mwenye anaweza try. So but ati na kitu nimefanya. Najua nimefanya kitu mbaya and I'm very sorry for that. So atakuendelea ukanoa mtu mwenye anakusatisfy because now ni kama mimi siko sawa. Si ati nilikuwa nampenda, simpendi, ilikuwa tu want yani kujibamba tu. Kujibamba. Haikuwa ati nampenda, kukuwa na feelings, no strings attached. So nakamua mwen. Hiyo ndo na utanipatia ruhusa. Sasa siwezi kuja na unifukuza. Siwezi kuja tu hapo. Sasa umeniacha watu hii, umeniacha nani analia shinda analia kwa hao, sasa mimi ndafanya nini na uko na 3 months hata sijui ndafanya aje. Nimebai nan 1200. Siwezi kambali na mtoto wa 3 months na wengine. Unaweza kuja leo? Utakuja wewe leo? Kwani leo unafanya nini? So utakuja kesho asubuhi utakuwa home? Utakuwa kwa nyumba asubuhi? Ndarauka. Uko na fare? Nilitoka tu hizo venye nilikuwa na hizo nguo. Hivyo tu ndo niko. Sawa. Nakutumia. Tuonane basi kesho. Haya, sawa. Unapenda sana. Have you ever loved anyone apart from her? For honest, hata in your teens, maybe early 20s? Maybe zile za prime tu, lakini hizo ziko serious. Ni huyu tu man. Mtu saizi when you talk things out unaweza mkubali bado. Kuna kitu yenye watu wanasema kabla turudi, acha tuongelele hiyo kitu ya time. How are you likely to solve that issue? Man, my job is demanding. And this is the career I've done for a very long time. So I'll work on it. Kila kitu I can be able to work on my shifts and see. Na assuming, nataka tu tukue for the sake of other men. Unajua kazi ya mwanaume ni kazi ngumu saa zingine kupush vibarua 1 2 3. Lakini unajua kitu moja pia unafaa uelewe. Sisi wanaume pia tuko na social life.
Unajua naweza kwa nimechoka, nimepiga shift yangu job, ni Friday nimetoka job 5. Lazima ni catch up pia na maboys wenzangu. Mimi ni msema bia, naweza ingia mahali nikunywe bia 2 3. By the time nifike home maybe ni 10 11, isn't it? Sato maybe naenda job. So mimi na dedicating Sundays na shinda na familia yangu because after church nakaa nao, naweza wapeleka bouncing castles, vitu kama hizo. Yeah, speaking of time, kwani ni time gani yenye unataka? Ukispend like on Sunday. Exactly. That's why nataka kusikia her side of the story. Because I'm there on weekends, I'm there on Sundays. So ni time gani? I cannot be there from Monday to Friday. Tuko tu hapo, tumekaa tu tunaangaliana. Chances are that simulitoka hata nini? Tuseme parents huko. Yes. And I had lazima exactly. Hiyo siku hata hiyo siku ya parents silibidi niambie mtu anishikililie because I had to go for that parents meeting together as a family and I was there and we went together. Na walimu wataona video ama wameona? What is likely to I be believe your kama life? uko na subscribers hapa na wase wana watch, I know a lot of people are going to watch and a lot of people are going to relate with whatever I'm going through with my family. How are you going to face hizi vitu ahead? Umekuja, unajua watu watakuwa wanaongea wanasema sasa ndio yule baba nani na mama nani. Let me tell How you. are you likely to walk through this? It's about acceptance. No family is perfect. No marriage is perfect. It's about acceptance and facing it as it is. Maybe yangu inakaa hivi and I know there are people who are going through even worse situations than mine. Wow. Isn't it? So for me, that is how I dealt with it and that is I'm going to deal with it and I believe that I'll keep my family together because akunanga kitu haina challenge. That is what I believe in, man. Kuna wanaume wakipata bibi yao wamecheat once, they always go for DNA ya watoto. Do you think you can take that in But why should you submit a young kid to such torture? Kwani ni watu wangapi wameshao wa mademo wenye kona watu ino analea watoto mpaka hawa watoto wajui kama who ni the real father, hawajui because wamelelewa tu hivyo. They should not submit the children. As long as mmelewana, tulee watoto. Because huyo mtoto mwenye unaweza sema sio wako ndio labda atakutoa nje wakati umezeeka. Yeah. Looking at that camera, what last message could you have for your Adhiambo? At Adhiambo, where you are, I believe we have been through a lot together. And these are some of the challenges that I believe tumeipitia for a reason. They can either break us or build us. And I believe this challenge tumeipitia ni to build. So I'm here at home. I'm chilling for you tomorrow morning. Naenda kuwekea kitu kwa M-Pesa. Hata kama ni ndege. Naweza amua uchukue ndege. Come home so that to continue with a beautiful family. And to the rest of the guys when wanapitia the same challenges, take it positively. Pray about it, each and every challenge that you're going through. Na tuko na society yenye tunapendana tu. That's it. I have to congratulate you kama at least one man who knows how to face their fears. Hey, sina la kusema. See you when you see us. We appreciate, continue praying for us, and we thank you very much. Road to 100,000 subscribers. Adios.